semua bertemu di channel ini. Pada video kali ini aku akan mengasih kalian tutorial bagaimana cara membuat video seperti ini menggunakan aplikasi kinemaster. Langsung saja ke tutorialnya. Langkah pertama, untuk membuat videonya, buat project baru. Pilih ratio layer 16 banding 9. Lalu cari video yang mau diedit. Jika sudah, buang dulu video yang tidak dipakai dengan cara posisikan dulu tanda merah ini ke video yang mau dibuang. Lalu klik icon gunting. Kemudian pilih nomor 3. Dan lalu klik icon sampai di samping. Atau kalian juga bisa gunakan langsung cara ini. Oke, kita matikan dulu musik videonya. Dan kemudian cari filter. Dan pilih filter B37. Jika warna biru green screennya kurang tajam, kalian bisa mengedit warnanya di penyesuaian warna seperti ini. Jika sudah ekspor videonya, lalu keluar project baru lagi, masukkan gambar awalnya yang ini. Lalu perbesar seperti ini, dan klik sama dengan kemudian ada warna awalnya di penyesuaian warna. Aku disini membuat beberapa video dari musim yang berbeda. Jadi aku dilengkapnya seperti yang ada di video.
Halo sudah diekspor videonya, buat project baru lagi. Aku percepat videonya di sini dan inilah hasilnya.
terimakasih, telah, menonton video ini sampai habis dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya.